शिवा जग जन मन लोभा गौरांगेर आरती शोभा जग जन मन लोभा गौरांगेर आरती शोभा जग जन मन लोभा शिवा दखे निताय बमे गाधाधार शिवा दखे निताय बमे गाधाधार अद्वैता प्रभो शिवचातधार अद्वैता प्रभो शिवचातधार जय गोरताने एक क्षमा जय गोरताने काट बने जग जान मन लोभा बाजे घंटा बाजे अधिकार तान बाजे घंटा बाजे अधिकार तान मधुर मृदंग बाजे सुनिते रसाल मधुर मृदंग बाजे सुनिते रसाल शिवा मधुर 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 बाजे मधुर 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 बाजे शंख बाजे घंटा बाजे मधुर 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 बाजे
Ragajanamana. Ярославл, Russia. Харе Кришна. Итак, мы вас приветствуем. Мы по-прежнему находимся в Ярославле. Yes. We'll chant a little bit. Немножко попоем. And we'll discuss from the first chapter of the Bhagavad Gita this evening, observing the armies and the battlefield of Kurukshetra. Мы попоем немножко, а потом обсудим первую главу Бхагавад-гиты, которая называется «Обзор армий на поле Курукшетра». 7, text 7, 8, and 9. У нас сегодня тексты с 7 по 9. Oh, yes. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Jai Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Gopi
Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yasodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yasodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jai Radha Madhava Radha Madhava Jai Radhe Jai Radha Gopinatha Radha Gopinatha Radhe Jai Radha Gopinatha Radha Gopinatha Radhe Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Shri Radhe Jai Radha Shyama Sundar Radha Shyama Sundar Shri Radhe Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya 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 Gauranitai 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 Jaya Gauranitai 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 Jai Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jai Jai Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Om Vishwapad Pramsa Privrajagacharya Stotra Sisi Madhri Divine Grace Sila Abhay Charanarvind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Kodi Vaishnava Vrinda Ki Jai All glories to the assembled Hare devotees Krishna All glories to the assembled Hare devotees Krishna All glories to the assembled Hare devotees Krishna All glories to Sri Shri Guru and Sri Go Jai Ganga Shri Guru Ganga Jai Shri Guru Ganga Jai Shri Guru Ganga There's a Gita there, I can follow that. Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Reading from Srimad Bhagavad Gita as it is. Chapter 1, Observing the Armies. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki! Жай. Читаем Бхагавад-гиту, как она есть, в переводе его божественной милости Абхай-чарана Равинды Бхактивиданты с вами Шрилы Прабхупады. Это первая глава, которая называется «Обзор армии на поле Курукшетра». Шрила Прабхупады Ки Джай. Text number 7, 8, and 9. There's no purport on 7th, and there's a little purport on the 8th, and there's also purport on text 9. So we'll read all of them. Итак, сегодня у нас тексты 7, 8, 9. 7 текст не прокомментирован. К 8 и 9 есть короткие комментарии, и сейчас мы это все прочитаем. Text 7. 7 текст. Asmakang to visistadye tang nibodha jujotama nayaka mama sainyasya sangyartang tam brabhimite.
But for your information, O best of the Brahmanas, let me tell you about the captains who are specially qualified to lead my military force. Перевод текста. А теперь, о лучший из браманов, узнай от меня о выдающихся военачальниках, которые поведут в бой мою армию. Text 8. 8 текст. Bhavan Bhismasya Karnasya Kripasya Samiting Jaya Ashvatama Vikarnasya Somadatis Tataivacha. There are personalities like you, Bhishma, Karna, Kripa, Ashvatthama, Vikarna, and the son of Somadatta, called Burishrava, Перевод who are текста. always victorious in battle. Перевод текста. Среди них такие непобедимые воины, как ты сам, Бишма, Карна, Крипа, Ашватхама, Викарна и сын Сомадаты по имени Буришрава. Srila Prabhupada's purport. Комментарий Шрила Прабхупады. Duryodhana mentions the exceptional heroes in the battle, all of whom are very victorious. Vikarna is the brother of Duryodhana, Ashvatthama is the son of Dronacharya, and Somadati, or Burishrava, is the son of the king of the Balikas. Karna is the half-brother of Arjuna, as he was born of Kunti before her marriage with King Pandu. Kripacharya's twin sister married Dronacharya. Комментарий Шрилы Прабхупады. Дурьодхана перечисляет здесь выдающихся воинов, не знавших поражений. Викарна был братом Дурьодханы, Ашватхама сыном Дроначарьи, а Сомадати Буришрава сыном царя Бахликов. Карна был единоутробным братом Арджуны. Он родился у Кунти до того, как она стала женой царя Панду. Крипачарья был братом-близнецом жены Дроначарьи. Then text 9. И теперь 9 текст. See here, text 8 and text 9. Anye cha bahava shura mad arte chakta jivita nana sastra paharana sarve yudhya visharada. There are many other heroes who are prepared to lay down their lives for my sake. All of them are well equipped with different kinds of weapons, and all are experienced in military science. Перевод текста. В наших рядах много других героев, готовых отдать за меня свою жизнь. Все они владеют разнообразными видами оружия и опытны в ведении боя. Purport. Комментарий. As far as the others are concerned, like Jayadratha, Kritavarma, and Salya, all are determined to lay down their lives for Duryodhana's sake. In other words, it is already concluded that all of them would die in the battle of Kurukshetra for joining the party of the sinful Duryodhana. Duryodhana was, of course, confident of his victory on account of the above-mentioned combined strength of his friends. Комментарий. Что касается других воинов, таких как Джаядратха, Критаварма и Шалья, то все они были готовы сложить головы, сражаясь за Дурьодхану. Иными словами, их гибель в битве на Курукшетре была предрешена, поскольку они приняли сторону порочного Дурьодханы. Но сам Дурьодхана, разумеется, был уверен в победе, рассчитывая на силу всех перечисленных им могучих воинов, которые были его союзниками и друзьями. Omagyanatimirandasya gyangyana shalakaya chakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalang Shri Gurum Vaishnavangscha
Sirupam sagrajatam sahagana raghunatam vitam tam sajivam Sadvaitam sadvadutam parijana sahitam Krishna chaitanya devam Shri Radha Krishna padan sahagana lalita Shri Vishakam vitam sya He Krishna karuna sindho dinabandho jagatpate Gopesha gopika kanta radha kanta namostute Tapta kanchana gaurangi radhe vrindavaneshwari Vishabhanu sute devi pranamami hari priye Vanchakalpatarubhyascha kipa sindhubhya cha Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. So Duryodhan here is introducing his allies, the men or great soldiers who is with him fighting against the Pandavas. Итак, здесь в этих текстах Дурьодхана перечисляет имена воинов, которые готовы сражаться ради него против пандавов. Yes, a person who is impersonalist or Mayavad, they will say, oh, what is the use of this Bhagavad Gita? Why is there so many names like this? Имперсоналисты, Майявади могут возразить, зачем нужна Бхагавад-гита, зачем перечислять имена, все эти имена в Бхагавад-гите? Yeah, for the non-devotees, they may think that these names are just a waste of time. Непреданные могут счесть перечисление всех этих имен напрасной тратой времени. Well, this is to prove that actually that this is an actual history that happened 5,000 years ago, and these names of the warriors who are present during the battle, they're very important names as well. Однако же имена воинов, которые присутствовали на битве на поле Курукшетра, очень важны, и они являются историческим свидетельством того, что эта битва действительно имела место быть 5000 лет назад. And since the whole scenario of the war is the fight between the Kauravas headed by Duryodhan and his brothers and his friends, scrupulous friends, and also the Pandavas headed by Yudhishthir, Maharaj, Arjuna, Bhima, Nakula and Sahadev. Everyone is important. All the names are mentioned here are very important. Все имена участников этой битвы, как те, кто находится на стороне Кауравов, это Дурьодхана и все его гнусные друзья, и также Пандавы, Арджуна, Юдхиштхира, Накула, Сахадева, Бишма, они все очень важны, все их имена очень важны. And since all of these personalities are involved, and being Krishna as the center, even though one may say, oh, these are all enemies of the righteousness or Dharma, these are all enemies of the Pandavas, so how is it that their names are very important? Кто-нибудь может сказать, как же это эти имена могут иметь какое-то значение, если они принадлежат тем, кто выступал против Дхармы? The Mayavas, they will reject the Bhagavad Gita because of this fighting. И из-за того, что в Бхагавад-гите описывается эта битва, Майявади склонны отвергать Бхагавад-гиту. But this is not so. Но оно не так. For the devotees, the fighting and the pastimes of the
Supreme Lord here in the Battle of Kurukshetra, being the chariot driver of his pure devotee and friend, is also the same as his pastimes or dancing with the gopis in Rasa Lila. Преданные одинаково относятся к лилам Господа Кришны, к его лилам, будь то когда он действует как колесничар Арджуны на поле битвы Курукшетра, или же когда он танцует вместе с гопи танец раса. Krishna is absolute, so anything that has relationship with him is also transcendental. Кришна абсолютен, и поэтому все то, что с ним связано, тоже трансцендентно. We should not disregard one lila and then like the other lila, and we cannot be just choosy in that way. И поэтому не следует выбирать между этими лилами, между этими жизнеописаниями с той точки зрения, что одна лила мне нравится, а другая нет. For the devotee of the Supreme Lord, the pastimes here that happened 5,000 years ago in the battlefield of Kurukshetra is as relishable as that pastime of the Supreme Lord also happened 5,000 years ago with the gopis, dancing with the gopis. Преданные Господа Кришны одинаково испытывают вкус как к лилам Господа Кришны на поле битвы Курукшетра, когда он сражается там вместе с Арджуной, будучи его колесничем, так и такой же вкус они испытывают, вспоминая лилу танца раса. This is why he called Krishna being the absolute. Everything that has relationship with him and Krishna himself is transcendental. Такова абсолютная природа Кришны. Все то, что с ним связано, абсолютную природу имеет, и сам Кришна трансцендентен. For the demons and for the devotees, when Krishna gives both liberation, even for the demons as well. Господь Кришна дает освобождение как преданным, так и демонам. And anyone who died here in the battle of Kurukshetra, they all get moksha. Каждый, кто оставил свое тело на поле Курукшетра, обрел мокша, освобождение. And Krishna says also to Arjuna that all you have to do is do your duty, you fight, and all of them actually has been killed by me. You just have to do your duty. Также Кришна сказал Арджуне: ты просто должен их убивать. На самом деле они все уже убиты мной, поэтому просто исполняй свой долг. So the devotees of the Supreme Lord, if they get moksha and the others, non-devotees, are getting moksha, what to say of the position of the devotees? Даже если непреданные, по милости Господа Кришны, обретают мокшу, то что уж говорить о преданных. You cannot minimize the position of devotees. Of course, it's not equal, the demons and the devotees, but Krishna is impartial. He's equal to everyone. Кришна равным образом относится ко всем. Конечно же, мы не можем ставить на один уровень демонов и преданных, но в то же время следует сказать, что положение преданных принижать нельзя. And Srila Rupa Goswami, he mentions in the Bhakti Rasamrita Sindhu, Anasaktasya Visayan Yan Artham Upayunjata Nirbandha Krishangbande Yuktam Vairagya Uchate Prapanchakatiya Buddhya Hari Sambandha Vastuta Mumukshavi Parityago Vairagyam Palgu Katyate. When one is not attached to anything, but at the same time accepts anything in relation to Krishna, Шрила Рупа Госвами в Бхакти Расамрита Синдху говорит следующее. Когда человек не привязан ни к чему и в то же время принимает все, что к нему приходит, видя связь этого с Кришной, one is rightly situated above possessiveness. Про такого человека говорят, что он обладает истинным чувством собственничества, то есть правильно относится к идее собственности. On the other hand, one who rejects everything without knowledge of its relationship to Krishna is not as complete in his renunciation. С другой стороны, отречение того, кто отвергает все, не видя связи этого с Кришной, не обладая знанием о том, что это связано с Кришной,
отречение такого человека не полное. So everything can be used in Krishna's service because ultimately everything comes from Krishna. И так все приходит от Кришны, и все может быть занято в служении Ему. We should use it also, by the way, in a favorable way. What do you mean in a favorable way? Just like Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, when there was a temple being constructed, and in order for the temple to be finished soon, we've heard this story that actually Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he knew that because of the workers, they smoked bidi. Mm-hmm. So actually he made in such a way an arrangement to have the bidis rolled for them, so that they will not slow down in their work of constructing a temple for Lord Krishna. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур занимался строительством храмов Гаудия Матха, и ему хотелось ускорить этот процесс, и он знал, что рабочие на стройке курили биди, то есть самокрутки, и поэтому он устраивал так, чтобы этим рабочим эти самокрутки закручивали, то есть чтобы им так служили, лишь бы они могли быстрее строить храм, выполнять свою работу. So in this way, it's like Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he used the talent of the workers to quickly finish the temple, and in order for them not to be hampered in their whatever they're doing, this smoking of bidi, because it'll take some time if they roll their own cigarettes or bidis. Then he made an arrangement for the cigarettes or bidis to be rolled for them, so the time is used for constructing the temple. Так Бхактисиддханта Сарасвати Такур занимал способности этих рабочих в строительстве храма и устранял препятствия им в этом служении, то есть берег их время, потому что, чтобы скрутить папиросу, сигарету, нужно потратить время, а так он помогал этим рабочим и таким образом правильно распоряжался временем, правильно занимал его в служении Кришне. So Bhaktisiddhanta did not really agree of their smoking, but because the way that it should be done is that he uses their talent, these workers, to construct a temple faster if he did not roll this help the bidi rolling or the cigarette for them. То есть, конечно же, Бхактисиддханта Сарасвати Такур не одобрял то, что рабочие курили биди, то есть эти самокрутки. Но он занимал их талант, их строительные вот эти способности, чтобы они могли побыстрее строить этот храм, и поэтому он берег их время. It's for a higher purpose. That's why Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur did it. То есть он это устраивал, он берег их время ради высшей цели. Ради этого так поступал Бхактисиддханта Сарасвати. So this is the meaning of prapanchikataya. It's material, but because it's been used for Krishna's service, it becomes spiritual. Таково значение слова прапанчикатая. Это означает, что то, что изначально имеет материальную природу, будучи занятым в служении Кришне, обретает духовную природу. Just like we use vehicles to buy bhoga for the Supreme Lord, to transport us from one place to another, to broadcast Krishna consciousness. Just like here also, we're using high technology. We're using a camera here so that we'll be able to reach as many personalities like you in the internet as much as possible. So this is material, but it becomes spiritual material because it comes from Krishna. But the same energy transforms into spiritual if we use it for Krishna's service. This is what you call utilizing it for Krishna's service. Что означает использовать то, что к нам приходит в служении Кришне? У нас, например, могут быть транспортные средства, и мы их используем для того, чтобы поехать в магазин, закупить продукты для последующего предложения их божествам.
также мы можем при помощи этого транспортного средства переехать с одного места на другое. Также у нас есть вот эта вот веб-камера и другие высокие технологии, интернет, для того, чтобы мы могли проповедовать через это и добраться до максимального количества людей с нашим духовным посланием. То есть изначально все это материально, но будучи занятым в служении Кришне, приобретает духовную природу. So similarly, whatever in relationship with Krishna cannot be disregarded, because Krishna is absolute. So anything that can be used for Krishna's service in favorable way, then we will use it. То есть все сущее, все вокруг связано с Кришной. И не следует пренебрегать тем фактом, что это связано с Кришной. Поэтому все то, что можно удачно занять в служении Кришне, нужно занимать в служении Кришне. So similarly, on the other hand, the Sahajas, they will disregard the Bhagavad Gita. Oh, this is very fundamental. This is not so as interesting as the 10th canto of the Srimad Bhagavatam. We don't care about the Bhagavad Gita. А сахаджи склонны пренебрегать Бхагавад-гитой. Они говорят, тут слишком базовые вещи, азбука, прописные истины духовной жизни. Нам это не интересно. Нам интереснее читать 10-ю песнь Бхагаватам, чем Бхагавад-гиту. Yeah, we're not interested in the Bhagavad Gita. This is about fighting. We don't like fighting. Бхагавад-гита нас не интересует. Тут про битву описывается, а битва нас не интересует. How come Krishna is approved of this very cruel killing each other? Как же Кришна может быть таким жестоким? Как же он может поощрять убийство людьми друг друга? But this is not the case. For Krishna, this is not really fighting, especially when Bhishma Dev, the grandsire, he is the head general of the Kauravas. He wanted to see Krishna angry. This is his relationship with the Supreme Lord, chivalry. And when he was shooting arrows to Lord Krishna sees them as like flowers being offered to him. Но тут совсем другая ситуация. Это не какая-то обычная битва. Например, Бишмадев, великий воин, находился в рыцарских отношениях с Кришной. Он метал в него стрелы, а Кришна воспринимал эти стрелы как цветы, которые летели ему навстречу, и таким образом Бишмадев как бы предлагал эти цветы Кришне. And Krishna is actually relishing all of these arrows being thrown at him, being shot at him by Bhishmadev. Кришне очень нравились все эти стрелы, которые выпускал в него Бишма. And it says that some of these arrows also hit not directly Lord Krishna, but in a slight way, and this turned into having Krishna being wounded, and some blood also came out. But then it was considered, according to the acharyas, it's like love marks between lovers. А иногда бывало так, что эти стрелы, некоторые из них, попадали в Кришну, но не так, чтобы совсем попадали, а так слегка касались и пролетали мимо, и в результате появлялись раны. Но Кришна к этим ранам относился, согласно ачарьям, согласно Вишванатхе Чакраварти Такуру, относился как к укусам любовницы. So this is what we call prapanchakatiya, but because it is Krishna Sambandha, it has a relationship with Lord Krishna, then it is absolute. It is relishable as well. This is the fight in the Bhagavad Gita between the Pandavas and the Kauravas is as relishable to the devotees as the dance of love between Lord Krishna and the gopis in the middle of the night. Преданные испытывают одинаковый вкус, а обсуждая то, как Кришна сражался на поле Курукшетра и как он посреди ночи танцевал вместе с гопи, танец раса. So these different names of personalities, they're great personalities.
that actually had darshan. They also Lord Krishna in the battle of Kurukshetra, and when they were killed, they also attained liberation. They went back to spiritual world. Все эти воины, имена которых перечислены в сегодняшних текстах, получили непосредственный даршан Господа Кришны. И потом, будучи убитыми во время этой битвы, все они обрели освобождение и вернулись назад в духовный мир. So we have to learn from this episode that actually the Bhagavad Gita is relishable right from the very beginning till the end. На основе прочитанного мы должны прийти к такому выводу, что Бхагавад-гита сладка, вкусна и приятна с самого ее начала и до самого конца. Yeah, these 700 slokas of the Bhagavad Gita is absolute right from the beginning till the end. Таковы все 700 шлок Бхагавад-гиты, от начала и до конца Бхагавад-гиты. Is the most basic, as Prabhupada says, this is the ABC of spiritual life. Anyone who wants to understand Lord Krishna, Bhagavad Gita means Krishna Tattva. Шрила Прабхупада говорил, что Бхагавад-гита это азбука духовной жизни, и она позволяет понять положение Кришны. Шрила Прабхупада называл Бхагавад-гиту Кришна Татвой. Others, they want to go immediately to Krishna Lila. А другие люди хотят сразу непосредственно Кришна-лилу постичь. Just like in many places in India, especially in Vrindavan, very rarely you will hear these professional reciters of Bhagavat or the Supreme Lord talking about Bhagavad Gita. Очень редко в Индии и особенно во Вриндаване можно увидеть, как профессиональный чтец священных писаний читает именно Бхагавад-гиту. They will say that people will not as enjoy much if I talk about Krishna Lila in the 10th canto. Эти профессиональные чтецы говорят, если читать Бхагавад-гиту, не так уж много удовольствия получит публика. Уж лучше я буду читать 10-ю песнь Бхагаватам. Just like if you go to Vrindavan, there's so many, what do you call this? Advertisements. Posters all over along the road. As soon as you turn from the main Mathura road going to Vrindavan, this Chatikara, you will see immediately so many advertisements of so many katakars or professional reciters of Bhagavad Gita, and most of them they have pictures of Lord Krishna and the gopis, but rarely you will see one advertising, one is reciting the Bhagavad Gita. Рядом с Вриндаваном, когда едешь по главной Мадхурской дороге, можно видеть множество рекламных плакатов, постеров, растяжек, где изображены различные профессиональные чтецы священных писаний, и в основном там изображения Кришны и Гопи, и очень редко, когда можно увидеть, чтобы кто-то там читал Бхагавад-гиту. They know that if they'll speak in Bhagavad Gita in a way that they do similarly with Lord Krishna in the 10th canto, not many people will come and attend to their lectures or to their pravachan. Эти профессиональные чтецы понимают, что если они возьмутся читать Бхагавад-гиту в такой же манере, в которой они обычно читают 10-ю песнь Бхагаватам, не так уж многие придут на их лекцию, на их проповедь. They will not get as many customers to see and hear them. Не так уж много придет к ним клиентов. But no, look at our Srila Prabhupada. Wherever he goes, he will always talk about Krishna and Arjuna. Но если мы посмотрим, например, Шрилы Прабхупады, мы увидим, что куда бы он ни отправился, он всегда говорил о Кришне и Арджуне. Because he knows that if we'll understand the Bhagavad Gita, then it'll be able to us relish Krishna Lila. Он понимал, что если человек поймет Бхагавад-гиту, то тогда он сможет по-настоящему испытать вкус Кришна-лилы. Of course, Krishna's sweetest pastimes is when he was a young child, baby Krishna. That is the sweetest pastimes.
Конечно же, самыми сладостными лилами Кришны являются те, которые Господь Кришна являл, будучи маленьким ребенком. But for the devotees, Bhagavad Gita in the battlefield of Kurukshetra, where Lord Krishna was driving the chariot of his devotee and friend, is also as relishable. Но преданные точно так же испытывают вкус, обсуждая лилу, когда Кришна был колесничем Арджуны, когда он вел эту колесницу, служа таким образом своему преданному и своему другу Арджуне. So here, Duryodhana is introducing to his master, his teacher, Dronacharya, about the personalities on his side. He was so confident that they'll be able to beat and become victorious against the Pandavas. Итак, Дурьодхана в этих текстах обращается к своему учителю Дроначарьи. Он перечисляет имена тех воинов, которые будут сражаться на его стороне против пандавов, и он убежден в своей победе над пандавами. Even though Bhishma Dev, he is the main general, he is the main leader of the Kauravas, but he introduced first, he mentioned first, Duryodhana mentioned first the name of Drona by saying you, because he is a Brahmana. В самом начале Дурьодхана называет имя самого Дроначарьи, потому что тот браман, несмотря на то, что всю эту армию кауравов возглавлял Бишма, великий военачальник. Yeah, in addressing in hierarchy, Brahmana is higher than Kshatriya. So in out of respect, Duryodhana addressed first Dronacharya by mentioning you, then Bhishma Dev. Браманы занимают более высокое положение, чем кшатрии, и по этой причине Дурьодхана выражает почтение Дроначарьи, называя в первую очередь его, а потом всех остальных. These are Maharathis. I mentioned also yesterday, Maharathis. They can fight with practically unlimited soldiers. One of them will be equivalent to 10,000 soldiers. Воины, имена которых перечислены в этих текстах, являются махарадхами. Это означает, что они могут сражаться с неисчислимым количеством воинов. So Махарадха — это тот, кто может сражаться с 10 тысячами воинов. Duryodhana is very confident that they'll be able to beat the other side, which is only headed by Bhima and Arjuna. Duryodhana knew the strength of Bhima and Arjuna. But compared to these different personalities, these different soldiers, generals, on his side, he was confident that they will win, they'll become victorious. Дурьодхана знал силу Бимы и Арджуны, но также он знал силу своих воинов. Поэтому он был убежден в своей победе над пандавами. So yes, this is the start of the battle, as Sanjay was describing to his master Dhritarashtra. It's like Sanjay is like they're just like watching a television. Prabhupada says. Итак, вся эта глава первая начинается с того, что Дритараштра задает Санджае вопросы о том, что происходит на поле Курукшетра, и Санджая наблюдает эти события дистанционно, подобно тому, как мы смотрим телевизор. He has like a spiritual live telecast going on in the battle of Kurukshetra. То есть такая духовная трансляция, телетрансляция происходила с поля битвы Курукшетра. And because Dhritarashtra was blind, and therefore Sanjay became his eyes, and he is explaining a description of who is on the side, what's going on, who is on both sides. Санджая стал глазами Дритараштры, потому что Дритараштра был слеп. Санджай рассказывал ему о том, кто на какой стороне сражается на поле Курукшетра. Кто против кого сражается. Okay, we'll end here. На этом мы закончим. There's any questions? Есть ли какие-нибудь вопросы или комментарии? You can also ask from the
Facebook or from the Gita page. We'll try to reply to them. What about phone calls? Phone calls also. We У нас- have our У нас есть номер WhatsApp телефона. WhatsApp Вы number. можете позвонить на этот номер. You can phone on this phone number. It is WhatsApp number, and we will accept your phone call. Just if you phone, then you Tell them where you're from also. please tell us where you're from, and also please turn your broadcast off. I mean turn the volume off, that we could hear your question clearly. То есть, если вы звоните нам на этот номер WhatsApp, пожалуйста, отключайте компьютер или ноутбук, чтобы не фонило, чтобы мы услышали именно вас, We а have не many. фон, чтобы не фонило. Somebody calling? Well, we have some messages Yeah. from today's morning. One devotee wrote. You can read this. Hari Ram, Ram, Hari Hari. Uh-huh. Shri Ram Ranjit from India, Kerala. Sir, this is the question. Sir, Russia, any corona problems? All people say. I am Krishna Bhakta. My birth star is Rohini. Krishna birth star, same. Very good. Very good. Преданный из Индии спрашивает, все ли россияне в порядке в связи с историей с коронавирусом, и он говорит, что его астрологическая накшатра Рахини точно такая же, как у Господа Кришны. There's practically coronavirus everywhere in the world, but here in Russia it's not so serious. It's under control, but we are being very, very precaution, or we're having precautionary medium whereby we also don't go outside. We keep distance. This physical distance. Of course, we don't socialize, so there is a big distance. Mainly, we're at home, and we don't travel here and there. Коронавирус сейчас распространился по всему миру, но в России ситуация более или менее надежная, она находится под контролем. Что касается нас, то мы принимаем меры предосторожности, то есть мы сидим дома, не гуляем, и поэтому все хорошо у нас. We're trying to spread Karuna virus, not Corona. Karuna. Мы стараемся распространить коронавирус, а не коронавирус. We're trying to spread Krishna's mercy and Lord Chaitanya Mahaprabhu's mercy by broadcasting the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Мы стараемся распространить коруну, то есть милость Господа Кришны через вот эти интернет-трансляции, когда мы обсуждаем Бхагавад-гиту и Шримад Бхагаватам. This is more dangerous than coronavirus. А этот коронавирус гораздо опаснее, чем Once you get infected by coronavirus, your material disease is finished. Если заразитесь коронавирусом, то тогда вашей болезни материальной придет конец. You get Krishna's mercy. И тогда вы обретете милость Кришны. Sir, this is from India. The same Prabhu. Oh, same Prabhu. Yes, the same Prabhu. He asked, Sir, Russia Krishna temple, any helping job? Нужно ли помочь российскому храму, спрашивают преданные из Индии. This is very difficult to say. Сложно тут что-то определенное сказать. Just stay where you are. If you're from India, stay in India and become a devotee. Chant Hare Krishna and be happy. Если вы из Индии, не надо никуда ездить, просто сидите, где сидите, и повторяйте Харе Кришна, и будьте счастливы. And if you're gonna work here, the same salary, rubles and rupees, the same, equal, the currency is the same, equals, what's that, 75? Yeah, both are 75, so why you have to come here? Потому что если у вас есть идея сюда, в Россию, приехать на работу устраиваться, то какой смысл? Валюта одна и та же, курс валюты один и тот же, зарплата та же самая. Нет смысла. Better stay where you are, okay? Лучше оставайтесь, где вы сейчас находитесь.
His name is Rajesh. Renjit. Ranjit, yeah. From yeah, Kerala. yeah. Renjit from Kerala. Okay. Manakam. Okay, Hare Krishna. Maybe we have some question. Yeah, Saurav Sharma. Again. Chaitanya Pradip. Chaitanya Pradip Prabhu. Yes. My dear friend Chaitanya from Pradip. Hyderabad. Chaitanya Pradip Prabhu из Хайдарабада спрашивает. How to advance in bhakti and steps need to take to improve. Вопрос, как развиваться в бхакти и какие шаги нужно сделать, чтобы улучшить свое положение в бхакти? Well, the easiest path in how to advance in bhakti is to associate to those who are advanced in devotional service. Самый простой способ развиваться в бхакти, в преданном служении, это общаться с теми, кто уже развился. Just like if there is an epidemic, if you get closer to a person who has the virus, you'll get infected so easily. So similarly, in spiritual life, if you get close to those who are very advanced in their devotional service, then you'll become inspired by their enthusiasm. You'll become inspired by the way they also perform bhakti. You will also continue to do bhakti. Это подобно эпидемии. Если мы находимся рядом с человеком, который болен инфекцией, то обязательно заразимся. Точно так же, если мы находимся рядом с человеком, который духовно развит, мы обязательно приобретем его качества, такие как what qualities we will get? You'll become inspired Мы by станем them. вдохновленными. Because of their devotion, you're also inspired to be like them. Потому что, наблюдая их преданность, у вас вдохновение возникнет такими же стать. So what to do nowadays? Because it's kind of difficult to associate physically, but you can associate through like this, through this live stream or through the internet. В нынешних обстоятельствах сложно общаться непосредственно физически. И в такой ситуации можно прибегать вот к таким средствам, как сейчас, к техническим средствам, интернет, трансляция. And when you have the time, you can also go to holy places, holy dham like Vrindavan, Mayapur, Jagannath Puri, because the atmosphere over there is so much saturated. The energy, you can feel the presence of Lord Krishna through his devotees and the land itself. А когда появляется у вас свободное время, отправляйтесь в паломничество в святую Дхаму, в Майпур, во Вриндаван, в Джаганатха-Пури, и там вы почувствуете эту насыщенную духовную атмосферу и обретете милость преданных, которые там живут, милость Кришны и милость самой святой Дхамы. It's step by step. It's a gradual process, and therefore you have to be patient, be tolerant, be forbearing for whatever is Krishna is giving to you. The main thing is that the effect of the process, you can feel it, that you are becoming tasteless in the material things. Процесс духовного развития пошаговый, поэтому нам нужно идти этим путем и проявлять такие качества, как терпение, уметь прощать, и постепенно мы разовьем в себе эти... Can you repeat the end of this sentence? Yeah, that you become... The result is that you can understand that you're making some progress when your taste for material things gets lesser and lesser and lesser. То есть нужно проявлять терпение, нужно вашего духовного развития будет то, что ваши материальные вкусы и привязанности будут становиться все слабее и слабее. Yeah, the more you advance, it correlates with your distasteful of material things. То есть наше духовное развитие прямо пропорционально уменьшению нашего материального вкуса.
And even when you become advanced in Krishna consciousness, the more you advance, the more you want to hear, and the more you want to chant the holy name, fame, form, qualities, and pastimes of the Supreme Lord. Чем больше человек развивается в преданном служении, тем сильнее в нем желание слушать и воспевать об имени, качествах, деяниях и облике Верховной Личности Бога. So yes, it's good. If you have that desire to advance in bhakti, then you have to associate with the devotees of the Supreme Lord. Поэтому хорошо, что у вас есть такое желание развиваться в бхакти, в преданном служении. Для этого нужно общаться с преданными Господа. Any other question? Есть ли еще вопросы? Seems to be it's just notes. Yeah, he's putting the notes. Notes from Saurabh Sharma. From Chandigarh. From Chandigarh. Hare Krishna. We have a lot of friends in India. Let's test. Let's check your. See if there's any more questions here. Ramanujacharya also, Prabhu, from Yamuna. We have some questions here. No more question here. Most of them are saying Hare Krishna. Okay. And they're watching. Okay, maybe we have something here. The question Achyuta Graj also is watching. Achyuta Graj Prabhu на связи. From St. Petersburg. Из Санкт-Петербурга Achyuta Graj Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. The question is from Ramananda Rai Prabhu from Ярославль. Okay. Рамананда Рай Прабhu из Ярославля спрашивает, есть ли польза от механического преданного служения? The question is there any use of mechanical devotional service? Is there any use of mechanical devotional service? Yes. Yeah, in the beginning it is mechanical. На начальных этапах that is normal. На начальных этапах наше преданное служение механическое, и это In the нормально. beginning we don't have love for the Supreme Lord. Когда мы начинаем, любви к Верховному Господу у нас нет. But eventually it'll become spiritual. What will become spiritual? Our actions, our activities towards the Supreme. Right now we're not doing devotional service. Right now it is it's tainted by the modes of material nature, which is still on the process of purity. Но постепенно наши действия духотворятся. Пока что то, что мы делаем, преданным служением не является. Эти вещи протекают, эти виды деятельности протекают в трех гунах материальной природы и являются по большому счету не преданным служением, а процессом очищения. So even though in the beginning the process of devotional service that we are attempting to perform to please the Supreme Lord has tinge of material desires, it should not stop us from continuing. Ultimately, our desires will become purified and it will be only for the pleasure of the Supreme Lord. Нас не должно останавливать от активной занятости в преданном служении то, что наши попытки что-либо делать находятся под влиянием трех гун материальной природы и окрашены нашими материальными желаниями. Мы должны продолжать, и тогда постепенно обретем квалификацию совершать эти действия, это служение именно для удовлетворения Верховного Господа Кришны. Yes, in the beginning, our senses are contaminated, our mind is not pure, our intelligence are not sharp, we're still thinking we're this body. So it is material in the beginning, our actions. But the more we practice, the more we do it, then it becomes transformed into spiritual things. На начальном этапе все у нас осквернено, и чувства осквернены, и ум нечист, и разум не заостренный, но постепенно мы практикуем преданное служение. And what is the result? The result that it becomes spiritual. All the senses become spiritualized, the mind, intelligence, and our identifying ourselves with the body. И в результате этой практики у нас все удовлетворяется. И ум, и чувства, и разум, и мы уже больше не считаем себя этим материальным телом. So, yeah, in the beginning it is material, but then we have to keep going, and eventually it becomes spiritual.
То есть вначале вся эта деятельность материальная, но нам все равно нужно ее продолжать, и тогда она постепенно одухотворится. Any other points or questions? Есть ли еще какие-нибудь вопросы или мысли? Mm-mm. I don't have anything. We don't have any more questions, То есть вопросов больше нету. so we stop here. Хорошо, тогда мы на этом закончим. Huh? Should we stop here? Okay, thank you very much. We'll see you again tomorrow morning. Спасибо большое. Завтра утром в 8 часов утра по Москве увидимся. 8 o'clock Moscow time. We have Srimad Bhagavatam class. 8 часов утра, московское время, лекция по Бхагаватам. And then in the evening again tomorrow, 6:30, И завтра вечером, также в 6:30 вечера, тоже будет лекция. the last Bhagavad Gita class. And for now. Лекция по Бхагавад-гите, последняя на текущий период. Thank you very much. Srila Prabhupada K. Жай. Thai Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Hare Krishna.